Okay, we're going to continue with Guerrilla Talks. This will be our last Guerrilla Talk for today, and we're very, very happy to welcome Yan Pei-Ming, who couldn't make it yesterday, but has very kindly joined us today. He was held up in Shanghai, so sorry about that if you were here yesterday. Yan Pei-Ming probably doesn't need an introduction, but he is a Chinese painter who's been based in France for a long time, since around 1980. His works in oils as well as watercolors are very well known and also are here in David Zwirner Gallery. If you may have passed it, you may have seen it there. We're going to have a very short conversation, 15-20 minutes, very casual, and kindly today we have a translator who's going to translate Yan Pei-Ming's responses from French into English. So one of the things I'd like to start with, thank you very much, merci, for being here. The people who you paint are generally well known. Not all, but generally. So it seems to me like you're dealing with fame. I'd like to know what that means for you. Les personnages que tu peins sont généralement très connus. Fameux. Que ce soit historique ou contemporain. Donc tu as quand même affaire avec la célébrité. Quelle est ta relation à cette notion de célébrité? C'est une sorte de circonstance et donner une sorte de icône de le contemporain. So the way I see fame, or how I approach it in my paintings, is more an aspect of circumstance, or I see these people as contemporary icons. I've noticed that, and again, not in all your works, but often you're painting subjects that are really very much of the moment. Sometimes historic, but sometimes they're literally in the newspaper yesterday. How do you choose the subjects? What attracts you to a particular subject? Dans certaines de tes œuvres, on voit des personnes qui sont dans l'actualité, dans les journaux actuellement, qui sont vraiment dans l'actualité intéressante. Qu'est-ce qui t'attire à ce genre de personnes? Comment est-ce que tu choisis les sujets de tes peintures? Par exemple, je peins des portraits de Robert Murdoch. C'est vraiment c'est une actualité, mais c'est une sorte de la. Quand c'est actualité, c'est une chose éphémère. Quand je transmets de la peinture à l'autre, il est devenu que l'histoire contemporaine. So, for example, you will see on the fair, I painted a portrait of Rupert Murdoch, who is obviously in the news very much at the moment, right now. But for me, there's always a sense of the contemporary event then transcending the moment and becoming a sort of contemporary form of history. So as these figures become images in my paintings, they have a more universal importance, or they become something historic through the act of painting. Right. And by painting subjects that are so contemporary, what sort of process or research do you go into yourself? I take it you're working from portraits that are available in the media, or what sort of images are you using to create your paintings? Quel genre d'image où est-ce que tu trouves ton inspiration? Quel genre d'image tu utilises pour des sujets récents? Est-ce que tu regardes les médias? Où est-ce que tu trouves tes sources? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous des médias. Donc tout le monde avait un appareil de photo, tout le monde son vidéo, tout le monde se met sur l'internet, tout ça. Ce sont des images qui sont véhiculées, et il y a des scandales, tout ça. Et moi, ça m'intéressait énormément. Donc je le choisis. Et le portrait, ça m'intéresse pour le moment et aussi pour l'époque.
So today we're constantly surrounded by images, and we become transmitters or forms of media ourselves. Everybody has an iPhone or a camera. Everybody is producing images and disseminating images. So I'm interested in figures in kind of transcending that and using figures that have sort of an importance in the present history. But I do draw from all kinds of different sources around us. Yeah, it's interesting to hear you say the circulation of images. Your practice has evolved over a period of time in which I think for most of us we're accessing news and media differently. I'm wondering for yourself, do you use the internet more for your sources of media? Do you still read the newspaper? I think it's a kind of interesting question for somebody who is so connected to the face of fame. Ton travail coïncide avec une époque où cette dissémination des images a vraiment totalement changé. Est-ce que toi-même tu utilises l'Internet plus? Est-ce que dans tes recherches, est-ce que ta manière de travailler et d'approcher ces images a également changé à cause de la technologie, ou est-ce que tu vas encore dans les journaux Est-ce que vous lisez encore des journaux, par exemple, des journaux Oui, bien sûr, je lis les journaux pratiquement tous les jours. Et pas sur l'Internet? Entre autres. Ouais, mais moi, ça m'intéresse, c'est vraiment une côté très politique. Et moi, ça m'intéresse. La politique, sociale, les scandales, ça, pour moi, c'est vraiment très important. Ouais, essayer d'exprimer une douleur de notre époque, une tragédie humaine. So I read the paper every day. And I'm interested in the political and the social problems of our time, and I want to express the pain, I guess, of contemporary history. So this is what I'm looking for in those various sources. Thank you. Your subjects are also international, and although you're obviously your background is Chinese, you're from Shanghai, but your practice has been based in France. Do you hold some sort of Chinese identity in your practice? You have painted portraits of Mao Zedong, for example, but was he a sort of Chinese figure for you, or is it more his role in a universal or a world history which interests you? I'm interested in whether you see yourself in the world or still connected to these roots or cultural traditions. Ces sujets sont très internationaux, évidemment, et toi-même, tu viens de Shanghai, tu vis en France. Comment est-ce que tu approches cette notion d'identité pour toi-même? Évidemment, tu as peint aussi des sujets chinois comme Mao. Est-ce que pour toi, c'était une connexion à ton identité chinoise, ou est-ce que tu le voyais plutôt comme une figure universelle? Le portrait de Mao, pour moi, c'est un souvenir. Voilà, donc, quand j'étais enfant, voilà, tous les jours, le sujet que je travaille vraiment sur le moment et exprimer un sentiment actuel. So the portrait of Mao was based on a memory of when I was a child, so it was something intimate, connected to my identity. But the more recent subjects are connected to the present time and to contemporary history. We've talked about the sort of famous figures in your paintings, but you've also done portraits, for example, of relatively anonymous sort of people such as prostitutes. And I wonder what value they have for you as figures within your complete work. So people who are famous in the media have this type of media image, but these anonymous figures, what do they mean for you? What does it mean for you to paint them? Quelle est
la signification des personnes anonymes que tu peins, les prostituées, les victimes de la guerre ou autres? Il y a évidemment d'un côté ces figures iconiques qui sont très connues et d'un autre côté ces gens anonymes. Quel est ton rapport à ces figures-là? C'est le monde et de construire par rapport à cet anonymat et cette célébrité. Voilà, que c'est la vie qui est construire avec la plupart des gens, ils sont anonymes. Voilà, la plupart des gens, vivent simplement. Voilà, il y a des célibataires qui sont introduits à un moment donné. Donc, que je fais un mélange entre les peintures politiques et les peintures de le peuple. Voilà, il y a un mélange entre les deux. Those two sides are really part of contemporary life. You know, most of us are just anonymous people, and my painting aims to represent those two sides. So on the one hand, the very small group of iconic figures who are changing history or leaving a mark on collective memory, and on the other hand, the ordinary people who also are part of that history. Et aussi que c'est tout simplement que les gens qui remarquaient que les gens connus, mais les gens ils n'ont jamais remarqué de l'anonyme, parce que ça c'est comme dans la rue. Voilà, quand on rencontre une personne qui est très connue, tout le monde il va faire la photo, tout ça, mais que quand le peuple, personne il va faire la photo. Donc ça c'est aussi le sentiment des gens aujourd'hui, comment dire, c'est l'époque était devenue comme ça, quoi. Our time also, you know, has obviously brought increasing focus on celebrities, and in a way, you know, they're constantly being photographed, stopped in the street. I'm putting the anonymous people and the celebrities sort of on the same level by painting them both. If I understood. I think that's what you were saying. It's interesting that by putting them in the same space, you're saying, and I'm wondering what the role of painting is today. I mean, a lot of other practices are there, but for you, what does it mean to still be painting? What do you think are the possibilities for your expression? Est-ce que tu penses que le rôle de la peinture, justement, tu parles de ces deux côtés, les célébrités et les gens ordinaires, qui font tous les deux partie de l'histoire. Quel est pour toi le rôle de la peinture aujourd'hui? Et la peinture, il faut voir la peinture. Donc, et la peinture, ça c'est avant tout, ça c'est une mode de l'expression. Donc, ça dépend de la qualité de la peinture, ça dépend de la qualité du sujet. Donc, je pense que, par exemple, quand Van Gogh il peint anonyme, il est aujourd'hui qu'ils sont plus anonymes aussi. Ça c'est vraiment, ça dépend de comment on véhicule toute l'image. It all depends on how you are able to capture and express an image. You know, painting is transformed by the quality of the paint, the talent and vision of the painter. So it is, I think, I see it very much as a transformation. When Van Gogh painted an anonymous person, it became something timeless and became someone iconic in a way and recognizable. And this is, I think that's what I see as the importance of painting. Do you think there's a tension then in your own work or your own role between recording icons and actually creating them yourself? Est-ce que tu penses qu'il y a donc une tension dans ton travail entre l'acte d'inscrire un icône qui existe déjà et de créer une nouvelle icône, une nouvelle image qui restera dans l'histoire? Ça dépend du peintre. Voilà, que si le peintre qui, je pense que c'est possible. Hein, qu'on ait une icône qui va transformer anonymat un jour, peut-être anonymat il va devenir une icône. Voilà, que ça dépend de peinture, ça dépend de l'histoire, comment il a évolué, quoi.
It depends how history evolves, but it is, painting has that power to transform an anonymous image into something timeless. In that sense, you're arguably yourself, as a successful painter, in some senses you're more well known than some of your subjects, sort of transcending that. How does that make you feel? I know you've painted self-portraits. How do you approach your own fame or renown? Quelle est ta relation par rapport à ta propre célébrité? Parce que finalement, tu es toi-même plus connu encore que certains de tes sujets. Et tu as fait des autoportraits également. Quelle est ta relation par rapport à ta propre image? Et les autoportraits, c'est le favori du peintre lui-même. Ça, c'est le sujet parfait à traiter. Parce que l'artiste je pense que son image était toujours assez parfaite parce que c'est les gens qui ont envie de voir aussi, c'est le portrait de l'artiste. Voilà, ça c'est comme autoportrait de Van Gogh, tout ça, il y a plein d'analyses qu'on peut faire. Et il y a aussi autoportrait de le Rembrandt, tout ça, c'est le sujet, c'est le favori de tous les peintres. Self-portraits are the favorite subject of all painters. And there's always this desire from, I think, the viewer to know how the painter will represent himself or what he's going to look like. And there's the self-portraits by Van Gogh or Rembrandt really have so much, leave so much open for interpretation and analysis. And it's always been the most perfect subject for any painter, their own image. Van Gogh et Rembrandt, il peut faire une rétrospective uniquement avec ses autoportraits. Voilà, moi aussi. I could almost do a retrospective with only my self-portraits. Like Van Gogh and Rembrandt, they painted enough for it to be a real subject and part of their work. I'm interested, you've mentioned Van Gogh a number of times. I'm interested in how you see yourself in this kind of canon of iconic painters. Which other painters do you look to in terms of art history, painting history, who might be role models or influences for your own practice and your own approach? Comment tu te situes toi-même dans l'histoire de la peinture? Tu mentionnes Van Gogh, tu mentionnes Rembrandt. Quels sont les autres peintres qui t'inspirent ou à qui tu t'identifies, que tu regardes dans l'histoire de la peinture? Donc, oui, moi je l'aime beaucoup, tous les peintres qui peignent lui-même le travail. Voilà, donc moi ça m'intéresse énormément. Actuellement, je sais pas, comme l'artiste, ça m'intéresse beaucoup. C'est aussi, je sais pas, Picasso, aussi de Kooning, Francis Bacon et Luc Tillmans. Tout ça, tous les gens, ça m'intéresse énormément. I'm extremely interested in painting in general, but some of the artists that I look at particularly are Picasso, de Kooning, Francis Bacon, Luc Tillmans. Who did I forget? I hope we still have a bit of time. I'd like to ask a really basic question, because some painters only work with oils or only with watercolors, especially if they're very well known. And your work is well known for both. How do you make that choice? Is there a subject or is there a feeling that you think, okay, this is an oil painting or this is a watercolor or ink? Tu es aussi à l'aise en aquarelle qu'en peinture à l'huile. Comment est-ce que tu choisis quel sujet dans quel médium? Est-ce que tu as certaines images, tu te dis ça sera une aquarelle, ça sera une peinture à l'huile? Comment est-ce que tu choisis? Pendant des années que je fais que de peinture à l'huile et qu'il n'y a que récemment je fais de l'aquarelle. Donc le choix de l'aquarelle, c'est vraiment ça dépend de l'exposition et ça dépend du sujet. Donc normalement, presque actuellement je pense que toute la production du mois était devenue la moitié peinture à l'huile, la moitié aquarelle. Parce que
L'aquarelle, pour moi, c'est un travail de nomade, que je peux travailler partout au monde, sans avoir de problème. Voilà, il peut m'accompagner, de voyager, travailler. Voilà, c'est un travail nomade. For many years, I only worked in oil. And just a few years ago, I started doing watercolors. And for me, it's more of a nomadic practice. The watercolors I can do anywhere in the world. I can take them with me. I can paint them in other places. It's a much more transportable medium versus oil, which I paint mainly in France in my studio. We've got time. We've got time. Excellent. As long as it, yep. Moving around, international travel and awards. How do these sorts of things change your perspective? You've mentioned that you work in watercolors also because it helps or suits this sort of travel. Do you find yourself looking to other subjects or looking for other themes through your experience in other places? Est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que justement ces différents endroits où tu vis, où tu es, t'amènent à différents sujets ou à réfléchir à des choses différentes pour les sujets de tes œuvres ou de tes expositions, ou comment est-ce que tu t'inspires des différents endroits où tu voyages? Pour le moment, oui, parce que chaque fois que je voyage, chaque fois que je essaye de trouver un endroit paisible pour travailler. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour consacrer un jour que je ne bouge plus. Voilà, donc pour que je ne bouge plus, il faut que je voyage beaucoup quand je suis en forme. All my travels today have the same aim, which is to one day not travel anymore and just find a very peaceful state where I can just work. So that is more what I take away in terms of my practice from this traveling and nomadism. It's more this goal of finding peace and just focusing on my work. Just lastly, I'd like to ask you a question about style. It's extremely difficult for people to, especially in a medium like painting, develop a characteristic, recognizable style. I'm wondering not how you developed it, but how you see it. We write about art. We are an art magazine. And it's extremely difficult to put those sorts of atmospheres and mediums into words sometimes. So it might be bad to ask this of the artist, but I'm wondering how you would describe your own paintings. What's the atmosphere that you see on the canvas or on the paper, reflected in your style? Comment est-ce que tu décrirais ton style? C'est une question peut-être qui est difficile à demander à un artiste, mais en tant que quelqu'un qui écrit et qui parle de peinture et qui doit décrire et définir le style d'une certaine manière des artistes dont il parle dans le magazine. Le style pour un peintre, c'est quelque chose de très difficile à décrire. Comment est-ce que tu décrirais toi-même ton style? Je pense que moi je définis mon travail. Je suis un peintre de l'histoire et politique. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est pas un style de façon de peindre, mais que c'est un engagement de le peintre de l'histoire. Artiste politique et peintre de l'histoire, voilà. I wouldn't describe my style, but rather my approach. I see myself as a political artist and a painter of history. That's how I would define myself. If I could add something to my last question, is there anybody that you intend to paint,
or a subject that you intend to paint by saying that you're political and historic? What do you want to add to your politics or your history? What do you want to paint next? Dans ce contexte politique historique dans lequel tu te définis, qui sont les prochaines personnes que tu vas peindre? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire prochainement qui s'inscrit là-dedans? Je pense que c'est des sujets que je suis en train d'imaginer faire, ce sont l'assassinat de politique. What I'm working on right now are the subject of political assassinations. It's fascinating that in a number of recent works in China, the death of Marat is a subject that has reoccurred. Is there something about this moment in time that you see expressed in political assassinations? What's the inspiration of this work, or of that theme? La mort de Marat est un sujet qui revient actuellement beaucoup dans la peinture. Et surtout en Chine, j'ai vu, et c'est pas un rapport à votre propre expérience en Chine ou votre identité ou culture, mais c'est un sujet que j'ai vu beaucoup dans plusieurs différentes œuvres. Donc je me demande s'il y a quelque chose peut-être en ce moment qui s'exprime. Oui. Donc chaque fois que je trouve un nouveau sujet, immédiatement en Chine, le sujet il sort. donc il faut que je travaille, caché. Voilà. I have to work in hiding because every time I'm working on a new subject, it starts coming out in China. C'est comme un sac de Louis Vuitton. Il sort, voilà, qu'il est copié immédiatement en Chine. It's like a Louis Vuitton bag. As soon as it's out, you find copies in China. C'est le danger d'être icône. It's the danger of being an icon. Thank you very much for joining us today. Merci beaucoup. Merci. I'd love to continue, but we have to wrap it up there. This has been the Guerrilla Talks, Art Asia Pacific's Guerrilla Talks with artists, architects, critics, curators, collectors. And tomorrow we also have more talks in the afternoon from 1 o'clock. Please join us again then. Thank you, Yan Pei-Ming. Thank you very much.